Accident involving a PSV Matatu and a trailer truck in Ngata area along the Nakuru-Eldoret Highway early morning today. Confirming the incident, Nakuru County Police Commander Samuel Ndanyi said the accident occurred around 3 a.m. and that the Matatu, which was headed to Nairobi, had a head-on collision with the trailer. According to the Nakuru Level 5 Medical Superintendent James Waweru, 3 casualties, among them a 6-year-old, are receiving treatment at the facility as one was discharged in the morning. The bodies of the departed were taken to Nakuru Level 5 Hospital mortuary. Niliweza kupigiwa simu kwamba kuna ajali imefanyika hapa Ngata karibu Rubis ambayo imehusisha gari ya nini inatoka Bungoma na ilikuwa inaenda Nairobi pamoja na lori ambayo ilikuwa inapanda juu. Iliweza kugongana head collision na tukapata maafa wengi, karibu watu 9 wameweza kupoteza maisha na wengine wameweza kupelekwa pale PCH. Na tukinapoangalia hiyo accident imefanyika ukitoka Nakuru town, imefanyika kwa mkono ya right. Na ukiangalia hiyo truck, hiyo lori ilikuwa naenda upande wa Eldoret. So kuna uwezekano hiyo lori ili lose control ama something else ilifanyika, ndio driver akaweza kuja upande wa right na tukakuwa na head on collision. Ndio maana tukaona hii accident imefanyika hivi. Hii ni ajali ambayo imefanyika around saa 9 ya usiku ya alfajiri kati ya lori na matatu. Matatu ilikuwa inatoka sehemu za Kitale ikielekea Nairobi. So far tumeweza kudhibitisha watu 8 wakiwa wameaga dunia na wengine majeruhi karibu 5 kukiwemo watoto. Driver wa lori wakati ajali ilifanyika aliweza kutoweka, mpaka saa hizi hatujampata. Tulipata victims 7. Out of the 7, 3 walikuja kama wamekufa. Hao wako kwa mochari yetu, lakini kuna wengine walipelekwa kwa mochari ya annex, ile wing ya county, mochari ya county. Hao ni 8. So in total I can say those are 11 mortalities. Wale wabaki watu 5, mmoja alitibiwa, 4, mmoja alitibiwa na akaenda nyumbani. Saa hii tuko na watu 3 wako kwa hospitali wamelazwa, mama mmoja na mtoto mmoja na mwanaume mmoja. Quite an unfortunate incident, but our very own Chichi Josephine is keeping tabs on that particular story and will be bringing you more details in our subsequent bulletin. Moving